I am Dr. Harisha Delantabettu, the chairman of the legal subcommittee. I also appreciate the presence of Dr. Praveen Ramachandra sir, Namaste, sir. member of legal subcommittee, who is also the moderator of today's function. So we are having this regular program on legal aspects of medical profession. Today we are going to have a talk on standard operating procedure, SOP, to be followed by all the doctors when faced with violence at workplace. In this regard, we have invited two renowned speakers, Dr. Sunil HB sir, the police inspector, Devarajeevanahalli police station. I welcome you, sir. Thank you, sir. I also welcome Advocate Abhay Kini, who is also a empaneled advocate from IMA Karnataka Professional Protection Scheme, Bangalore. I also welcome Sri Advocate Abhay Kini, sir. Dhanyawada, sir. Yeah. Now I welcome all the delegates, all the IMA members, as well as the postgraduates. We are requested many postgraduates to attend today's function, the program, because we know many such incidents are happening on our younger generation. There is budding doctors, especially house surgeons and postgraduates. We know their experience. They should be trained under senior doctors, but they have been given some responsibility as a house surgeon as well as a resident in a hospital. So at times we know we need communication skills, but respecting their age, around 25, 26, 27 or so, we have some limitations with their temperament. And we IMA are here to guide them in their profession. But in the meantime, the society should also think they are the product of the society. They are coming from the same society where we live. So they should also be considerate because they are budding. They have some limitation, I agree. But any attacks, any violence on such doctors will leave permanent dent on them because they are here to serve the people. We cannot replace these doctors for treating the patients. They are the ones who are going to treat. So every assault on a doctor, it will have a permanent dent and it will affect his future service to the profession. He have limitations. He will be scared. So that happens to me also as a senior doctor at the age of 56. The way I started treating with the passion which I treated with the treating the patients, now I'm a little scared. I am into little defense practice, though it is not allowed. So in this respect, even the society should also think about the students, about the doctors, as well as we should ourselves as a senior should guide our postgraduates also. It is our responsibility as a IMA office bearer. So in this regard, we have two renowned speakers. I don't want to spend much time on that. It's the preamble. However, the government is doing very well on this. They are coming out of very good initiatives. We appreciate that. IMA is talking to all the ministers as well as the officers of the government, and they are really responding positively. That is also good. And I also appreciate the police officers with the SOP coming out, and we are all the part of the group with the police officers. They are very responding very well. As far as the Shivamogga is concerned, I appreciate. Very moment we talk to the concerned people, immediately we are protected. The force will come. They are protected and they have been doing it. Very grateful to the police department as well as. And I also request the legal authorities also. Even the judiciary is also very considerate towards the doctors. I agree. But doctors are very much scared to go to the judiciary because of their time constraint and all that. That is one important point. At this juncture, may I request, I welcome all the dignitaries, including our beloved president. Now, may I request our honorary state secretary, Dr. Suraj sir, to go with the IMA prayer as well as the flag salutation. Thank you. Good evening, everyone. Welcome to this webinar. Let us start this program. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ,
ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಗುಣಪಡಿಸುವವರು ನಾವಾಗಿರಲಿ. ಧ್ವಜವಂದನೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೈಭವವೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಪಥವೇ ನಮ್ಮ ಪಥವೇ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. IMA ಚಿರಾಯುವಾಗಿರಲಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಕ್ಚುಲಿ IMA ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಲಿ ಎಂಬಂತ ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ IMA ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಲೀಗಲ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ when faced with violence at workplace. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈಗ 40-45 ವರ್ಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಸಂಗಡ, ವಕೀಲರ ಸಂಗಡ ಏನಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ರವರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಅಭಯ್ ಕಿಣಿಯವರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ವೀನರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುವುದಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ 2 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ IMA ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೇರ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಲೀಗಲ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓವರ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್. ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. First of all, I thank IMA KSB for giving this opportunity to conduct this webinar. This webinar I feel is very important because whenever the violence occurs at workplace, either in clinic or hospital, it is unexpected for the doctors or the medical community there, and we never prepared for it, and kind of a shock for us. We don't really get an idea how to react, how to respond, how to protect ourselves, how to protect the patients, how to protect our staff. So ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ a close friend who is usually a doctor again. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Many times is violence against doctors and medical personnel at workplace has become a very common sight, and yet we don't have a proper how to do step 1, step 2, step 3. ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. Then I approached both Abhay, Kini and Sunil there, and these are the people who know exactly what has to be done, because they are the who
handle the law and orders. This is mainly a law and order issue. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ಡೂ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸುನಿಲ್. ಸುನಿಲ್ HB ಇಸ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್. ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದು. ವಾಸ್ ಜೂನಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ. So how that's with ease I could approach him, and he has made a name for himself in the law and order, being a police inspector. He has worked in many stations across Bangalore and Tumkur and all, and has made a very good name that he is a very competent and very strict police inspector. So he'll be the right person for us to guide how to approach these unexpected situations. He will be the first speaker. Then second speaker is Advocate Abhay Kini. Interesting thing is Abhay Kini is also our KPPS empaneled advocate. KPPS is the professional indemnity service which IMA KSB provides. He has been practicing 8 years in civil and criminal litigations across various courts in the state, and he has specializes in white collar crime and family disputes also. And when I asked how many cases we have through our KPPS and our IMA members, how many cases you're handling, he has told me that almost 12 cases in the last 3 years he's handling for us, IMA community doctors. With this, I first invite Inspector Sunil. Please go ahead. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು IMA KSB ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಧ ಪರಮೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾರಗಣ್ಣರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಹನ್ ಅಂದೇ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೈಂಡ್ಲಿ. Shall I begin? Yes, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Myself Sunil HB. I'm a police inspector working in Devarajivanhalli police station in East Division of Bangalore City Police, and it's my 17th years of service across Karnataka state. So it's my honor to be the part of this webinar, because it gives me immense pleasure to address the very respectable profession on this earth, and that's doctor's profession. Because in whatever the situation, war, peace, and whatever the drought, rain, whatever the situation, the first and foremost the thing people approaches is a doctor, because now you are the solution for everything. That's why even in the Vedas also they have mentioned that Vaidya Narayana Hari, they have treated the doctor, they have considered the doctor to be the gods. And so whenever the violence happens against the gods, I mean the doctors, so the society will become distressed, because one man's anger, it will show the whole system to be collapsed. Because whenever the people, when the public goes against the doctor, so it shows the dissatisfaction against the system. So as the time allotted me for 20 minutes, I would like to brief it. Let me start from the introduction. So today this session is completely related to the violence against doctors in the workplaces. So let me start from the introduction. What exactly is the workplace violence? The standard definition of workplace violence is any act or of threat of physical violence, harassment, intimidation, or other threatening behavior that occurs at the work site. It may include physical assault, verbal abuse, threats, damage of hospital property, and all. So, according to the Indian Medical Association's research, it has been happened somewhere around 2022, if I'm not wrong, and whatever the data I have got it from the search, around 75% of the doctors were subject to the either kind of abuse, either the verbal abuse or the physical abuse. And the data itself shows that how the conditions of the doctors in the workplace. So let us understand the one by one.
So why this violence happens in the workplace? So basically, I have pointed out three points. That's first one is patient dissatisfaction. Dissatisfaction. Primary reason is this. When the expectations are not met, it triggers to violence, mostly in rural areas where the organization is poor in terms of machineries or staff, and the person or the patient under the influence of emotions, fear of losing loved ones. It leads to harassment sometimes. The patient is made to wait for a long time, even there is an emergency. So, whenever the patients or the caretaker visits the hospital, so their patience level will be much more less because no, whenever they enter the hospital, they expect some miracles and they start looking to the doctors as a saviors. So, whatever may be the history, so whenever they visit the hospital, they expect the doctors to save them in no matter no time. This kind of stress level they will be facing. And the second one, what I have thought is the miscommunication. Not all the patients will be aware of the conditions where the doctors have to put little more effort in making them understand the situation. So usually, what I have seen in my career, the workplace abuse against the doctors happens in the two or three kinds of treatment. One is accidental treatment, whenever the patient is rushed to the hospital, and when is if he's local, the accident met in the local premises, and the local mob and the local people gathers in very intensive way. And the second one is whenever some serious assault happens against any politicians or rowdy element who is having the most backups. In such times, the backups happens in no time. And the third one is during the labor time. So in labor time, whenever the uh, whenever the patient visits the hospital, so they will be expecting the new life to arrive. So when they face that the patient has been died, so they won't go into ascertain of the many things like the past history. They are not going to ascertain, and even they are less educated, and the doctors cannot be made them realize that what has mistake has been done. So, and the third one is it's the cost of healthcare. So the rising cost of healthcare is all of you are aware that in India, as it is a rural background country, and the 65% of the people are below poverty line, and the healthcare it takes that 80% of their life savings. So whenever they visit the hospital, usually I have seen such cases in across my career. So whenever the patient is admitted and he has been treated for few more weeks and the bill has been raised up. So unable to paying the bill, they will start threatening the doctor saying that it has a clear cut of medical negligence. And because of the medical negligence of doctor, the patient has been died. And in spite of knowing all the history of that patient, the caretakers will become completely reluctant to the facts. So the cost of healthcare is also one of the major issue. I know many of the doctors who are present here won't be agree upon this because no, showing some finger to the ourselves, nobody will feel satisfied to accept it. And the fourth most is the poor quality of healthcare. As our India is a first largest in population, so we have surpassed the great China in 2024, and even in rural areas and even in the urban areas, the healthcare is it's very lacking, and we have to accept it wholeheartedly that we should not say that whatever the system has given, we should not. Though I'm being a police officer, I should not speak anything against the system, but this is a fact. It stands tall because no, in the rural areas, those who are the doctors who have worked in the rural area, they might be knowing the pressure of the treating patients because no, there will be shortage of beds, there will be shortage of facilities, and in spite of
in spite of everything, there will be acute shortage of doctors. So one doctor will be taking every pressures and he will be treating everyone, and he becomes the jack of all, none of one. So whoever the patient comes, he doesn't know whether the doctor is a gynecologist or orthopedics or whatever the specialization he may be. So he might not be in the position to treat the patients, those who has visited his healthcare. The expectations of patients become too much high. And for this, the poor quality of healthcare is also one of the reasons, because no, as I earlier said, those patients visit the hospital, they just want a miracle. He might be let me give you an example. He might be some kind of diabetic for longer time, and his organs might be failed, but he's failed to get the treatment in the right time. But when he visits the hospital, he expects that doctor treat him like a miracle, like a magician, which can't be done, and which is not a right way also. So let me take a look into the preventive measures by the hospitals. As the hospitals these days, because of facing the lot of violence in their day-to-day work, already have noticed across the, even in the government hospitals and across the private hospitals also, they have already increased the security personnel during the day-to-day course. So it's one of the measures what have used to suggest to across the private hospitals wherever I have worked. I have first of all I have told them to increase the trained security personnel. That's the most important thing, because the security personnel who comes, he will be less educated and less trained. So he should be aware and he should be know how to communicate with the public. So if he sees if the public is not wearing a proper dress, he goes into some kind of trauma himself, because now he starts to think that if he's less educated and if I shout at him, he might listen to him, listen to that fellow, and he might go away. But usually the things goes worse and goes against to the his thoughts. Suddenly, the caretakers and other relatives of the patients who are already in stress, they will be put under one more stress, and they will start thinking that doctors, including the security personnel, are hiding something. So the person who is inside the hospital, who is taking the treatment, he might be in some kind of in distress itself. So what I mean to say, recruiting the trained security personnel is a most important thing, and moreover, you should know the communication. You should know the at least a little bit of communication skill. And so next thing is a CCTV surveillance, because no, always we can't expect something miracle might happen whenever the violence starts, because no, if you call the police or if you intimate the police, unless we receive the written complaint as per the BNSS or the previous CRPC, we could able to rush into the spot. We can't, but we could not able to take into the action. So in order to make it very easy, the police and the law enforcement, they are doing bit kind of helping out the distressed persons. So before completely believing on or completely depending on the law enforcement agency, so making the CCTV surveillance is a very important, because no, you could able to gather the treatment you have given to the patient, and you could able to give the whatever the whoever rowdy elements or some nuisance elements comes into the hospital, and they might have done some nonsense. So gathering of evidence is also first and foremost important. And the third one, the preventive measures, what I feel is valid and informed consent. Because no, whenever the patients visit, as per I have seen it, sometimes the patient will be brought by someone, and the caretaker will be someone. So one who comes and pays the money will be someone. So whoever the communicator or PRO is there at your hospital, so they can't able to give the whole information to the patient's relatives. So that becomes one of the distressful moment. So now ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. So that communication should be very proper. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, to whomever you are speaking,
ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ whenever the patient is critical and he has brought into the hospital, always I request the nurses or the attending persons, even the doctors or RMOs, whoever will be there in charge, I always ask them to ascertain the situation. So whether the patient has came, whether it has been came inside by assault or accident or some political rivalry, some kind of a chemical has been used. So they have to ascertain the situation. So then only they can avoid the violence, because if they feel that the patient who has whoever came there is a rowdy element, suddenly and within no moment they can give the information to the local police. And I assure you that across the India, the local police or whoever is there, with the help of the Central Home Ministry, the quick response time of the police has reduced to 8 to 9 minutes, even in the hilly areas. So even in the hilly areas, wherever the healthcare is situated, their surrounding and all, so there will be a patrolling van. So whenever you give a call, the responding time will be 8 to 9 minutes. So earlier the situation was the worst. I accept it wholeheartedly, but the situation is improving in every time. And even I have seen that many doctors and many RMOs are in the private hospital. Those PROs, they are very acquainted with the things what has to be done and what not has to be done. So third most important preventive measure, what I like to say is, so restricting the entry of the public. And some of the private hospital, in order to appease the public and appease the patients' relatives or patients' caretakers, what they do is they let loose very much. It doesn't happen in the some super specialty hospitals, but usually such kind of violences happens in the suburban areas where some kind of nursing homes are run by few practicing doctors and all. So in such a place where they have they are thinking to save the money in order to put up a surveillance or hiring any security personnel. In such places, whenever the security, the caretakers feels that the security is very much low, in such places they go in rampage. So restricting of the entry of the public is foremost important. Even in the government hospitals, I have seen that the patients or caretakers who comes, they are quite law abiding, because no, as they have already came searching of the government hospital, because they are not able to afford the treatment given by the private hospitals. And all of us know that the cost effect of the private hospitals. So one has to be at least a higher middle class to afford a treatment in our developing country like India. So restricting the entry of the public into the places where they are not allowed. So communicating into the particular persons. So the clear communication with patients and family should be done. Because no, we are communicating with someone and he doesn't know the condition of the patient. If the patient collapses at a time, so usually the emotion, the trauma of the caretakers will go high. So I have mentioned some SOPs to be followed. Let me read it for the elected members here. The first SOP: do not meet anger with anger. Remain calm in the face of provocation. So second one, depute someone to take photographs and even audio video records of the violence. Third one, depute someone to immediately, preferably as part of the SOP, get the medical record of the patient photocopied. If the mob carries away the original record, the photocopies will be useful. Inform the police immediately by phone and keep a record of such document and all. Identify the troublemakers, leaders in the mob. Get written statement from the persons present regarding the occurrence of violence. Lodge an FIR with the police. When making a police complaint, the doctor hospital should make sure that a request is made to register an FIR under the relevant act as per BNS or the Protection of Medical Practitioners Act. So let me read out the role of law enforcement. As a law protector, we have taken some strong initiatives and enforcement.
law, especially for such violence acts at a workplace. We make sure that we give a quick response to distress calls. We are providing security in high-risk areas like emergency wards and ICUs. And as many of you are known that in the district hospital, there will be a separate setup of outpatient department. As I worked in Tumkur Town Police, during that time, there was usually I used to take a call about either at least 2 violences against doctors per week. So, according to my experience, what I did that I have increased the police patrolling in that area. So, usually the accidents, the violence used to happen after 9 p.m. So, I have started the usual patrolling around after 9 p.m. So, the violence have subsequently came down. So there are many relevant articles in the amendment supporting the healthcare warriors. Let me read out some relevant legal provisions for the doctors out here. So in BNS, the Bharatiya Nagarika Bharatiya Nyaya Samhita, brought in 2023, it has introduced many stringent penal laws against the mischievers. So let me read out some few sections. Section 74, Section 75, Section 76. These are the protection against the women who are working inside the hospital. Because the hospital being a public place, so whoever assaults any or abuses any lady attendant or lady nurse, lady doctor, whoever have been subjected to the violence, those violators and those offenders can be booked under Section 74, 75, 76 of BNS. So, and few more sections are there. Section 109 of BNS, Section 110 of BNS, and Section 115, 116, 117, 118, 121, 122, 126, 127, 132, 133, 134, 136, and 3 class 1s of BNS are supporting. And the Section 122 and 126, these are exclusively for the government doctors. It doesn't apply to the doctors working in the private hospitals or the nursing homes. Apart from that, every section attracts to the violence in the public place. So these are quite relevant, sections. So no need to worry. And what I have felt that the Karnataka state has bought a recent amendment in 2009, as my learned advocate, Mr. Kinney, who is there, he is very aware of that. So, Medical Practitioners Act of 2009, I don't feel that it's such a stringent act to punish the offenders. But there is a one penalty is there in under Section 4, because Section 4 it gives the punishment of 3 years and a fine to the whoever makes a violation. But only the advantage of this act is this will be dealt in the special law court. So the court will take it very seriously. So what I feel is whenever some medical practitioner, whoever the attender, whoever the doctor, or resident doctor, PG student, or undergraduate student under the duty, or resident doctor, whoever is under the duty, first and foremost thing, I assure you that don't hesitate to give the complaint. The first and foremost to initiate the law enforcement is to give the complaint in the writing, and don't think that going into the court it's a civic sense. So going to the court, so whoever is approaches the court only gets a justice. So justice has to be asked. Justice is not be given. So if you are faced any assault, if you are faced any violence, you have to question it. Unless you question it, unless you register any case against them, then how will you get the justice? Because you people are very alert people. Because you have fought very severely among your friends, peers, everyone to become a doctor. Becoming a doctor is not an easy. So after becoming a doctor, when some uneducated fellow, some brutal fellow comes and assaults on you, you don't think that going into the station or going into the court is a very shameful thing. Don't think that. No doctor, no police or no any police personnel will treat you in any manner, because where I'm working is very near to the American Medical College. So here the violence rate is a little bit high.
But after I'm coming here, I bought into zero. So I have encouraged all the doctors to file a complaint, because whenever the complaint comes now, they are fearful of law enforcement, not of the doctor. So if the doctor is ready to file a complaint against that perpetrator or violator, nobody dares to make any finger against you. So and I would like to bring few more case studies, because no, this such kind of violences has been raised during the COVID situations, COVID first wave and second wave, because no, everybody were in distress in losing their loved ones. But gradually, because of the media, they have made the people to understand the situation of the doctors, and made them to pacify them. And even in the Kolkata case, and even in the AIMS case, it's clear that nobody is free from the violence of the attendants of the patient. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸಾವಿಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸಾಸಿವೆ ತಗೊಂಬಮ್ಮ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೈಗುಳ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಗೌರವ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಬಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ who are practicing between the public, they are susceptible, and they are very much prone to the violence of the attenders. So this violence could only be avoided with the help of the doctors only, because no law enforcement, law agency were on the toes to help out the doctors, because we know the importance of the healthcare in this country, and we know the importance of the healthcare around us. So first and foremost, whenever the such situations happens, I request all of you to intimate the local police by dialing 112, or wherever the doctor hospital is there, wherever the district hospital is there. So everybody will be having the local police inspectors and control rooms number. So during the violence, it might be a prank also. You try such that. You think that someone is going to create the trouble, you just give a call to the local police. Definitely they will come, they will attend. So we don't feel offended by getting a prank call. You just try it that. Just after coming them, you talk to them, tell everything. So, and with this, I don't want to take much of time, because I have reached my 20 minutes of time. I don't want to take much time of yours, as today RCB and CSK they are playing in Chennai. So I don't want to take much of your time. So I hope I have tried to explain the whatever the webinar has been assigned today. So I'm very grateful for Dr. Praveen, who gave me such an important opportunity to address everyone. I rest my talk. Thank you, one and all. Thank you, Sunil. That was very informative, but we'll be having a lot of follow-up questions, I feel. Now I invite Abhay Gini to take over. Abhay, please. I request all the participants to stay back. There will be some discussion at the end of the session. There are many stalwarts who are going to give their inputs here. So kindly stay till end of the session. Thank you. Good evening, everybody. First of all, thank you to Dr. Harisha, Dr. Suriraju, and Dr. Chinnivalar for organizing this event. And thank you, Dr. Praveen, for moderating it. I think this is a very important topic, especially we as empaneled advocates in the KPPS. In spite of the RCB match, we have more than 60 attendants, the delegates who are participating in this. Actually, it's more than our expectation. This is a very burning topic in our profession. That's true, especially after the recent, I think there was an attack of intoxicated people in one of the hospitals in Hassan in February. So where a lot of MBBS students also protested
So we can see that, I mean, even though Karnataka has a couple of legislations like how Mr. Sunil did mention, including the BNS also, despite all of that, why is there so much violence? Why is it continuing? And is this the only type of violence that doctors face at the hospital? So, as an empaneled advocate for KPPS, what we have seen is that despite there being criminal violence, there is also something we have started terming as civil violence, which is calling and blackmailing doctors. And anyway, we will get to that a little later. So, to start off, like how Mr. Sunil, I think he's covered quite a bit of SOPs, something like immediate police response or mob dispersal. One point that I would like to add is in this particular SOP is um, sensitize the handling of patient deaths. So, in case of a patient's demise, the authority should prevent agitators from coming in. And this you may take help from other medical professionals itself, but ensure that people do not come in and the body is moved to the mortuary as fast as possible. This, I feel, will reduce the violence at the hospital itself. And if there is any violence or if there is any agitation, it is moved away from the healing area of the hospital to the mortuary, where there is more space and it could be handled, and the fewer people will be hurt. The other thing, what Mr. Sunil mentioned, which I vehemently second, is the fact that please approach the police. The police are the only guardians that can help medical professionals in aspects such as these, and they are the first recourse of action. It is, uh, I mean, it is true that our system is in such a way that both sides have to be heard. Just because I accuse someone, that doesn't mean that, he is wrong. Even his side has to be heard. So the procedure may be lengthy, but please note that even if you are undergoing that trouble of the procedure of being the witness in some form or the other, down the line, you are helping two, three, four doctors to tell them that, yeah, there is strength in the system. Please use this system and ensure that whatever complaints you have, whatever violence you have met, there is justice at the end of it. Though the procedure may be long, it will be tiring. As a lawyer, I am telling you, it will be very tiring. But at the end of the day, you will definitely get justice. This was one aspect of the talk. The second is that I would like to take out of like how Dr. Praveen told you, we have handled about 12, 13 cases for under the KPP scheme. Out of that, I would like to talk about two specific cases where the one specific case was a hysterectomy that was gone wrong. After the hysterectomy, rest was advised, but here we refer to the patient as the complainant, because here at the end the patient complained against the doctor. So here what happens is the complainant files a complaint in the consumer forum alleging misdiagnosis and wrong surgery performed. But at the end of the day, here what happened was a doctor on the phone has told her, "Ilama ನೀವು tension ತಗೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ clinic ಬನ್ನಿ, ನಾವು ready ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ." So they have recorded all of this. So that is one thing that you have to understand as doctors. And especially because we are empaneled with the KPP, we are telling you it will make our job easier. Please do not give verbal promises or written promises to anybody, especially patients who have called you and alleged that the treatment has gone wrong. This becomes key evidence in the consumer forum, and we may get a decree against the doctor. So you have to be very careful when you're admitting, or even when you're having a conversation with the patients. The second case was cataract surgery. So here, though it wasn't a case against the doctor, it was a case against the hospital, which again, though the order was in our favor, uh,
the schemes have to be made very clear to the patients, especially in the rural areas. People who fall under the central government health scheme, or there are two more other schemes. The schemes have to be made very clear, and a signature has to be taken in writing saying that we have informed you of the scheme. And if any money is going for not to the hospital but to a trust that uh, that runs the hospital, there has to be a clear demarcation made to the patient saying where the money is going and for what purpose. Because tomorrow, what will happen if a couple of times the money is misappropriated, or they allege that the money has been misappropriated, or they say no, we have paid, but the hospital says we have not received. So all of these can become cases tomorrow against the doctors. So to avoid this, what I mean, through the years, we have formed a small booklet, which I think we will share with you in about 2, 3 months after two more cases get closed, about what we should admit, what doctors should admit to patients, and what is best not admitted to them, or not had a conversation. Because in this age of technology, everyone is recording. Your messages are recorded. The voice calls are recorded, and all of that is evidence in court tomorrow. And unlike civil court, you have to go to the forensic science lab to get the evidence. But in consumer court, if the source of the evidence, if the source of the recording is shown, they will take that as primary evidence. So here you have to be very careful, especially in dealing with notorious elements that who have felt like they've spent a lot towards a surgery, and then someone will tell them, no, no, complaint ಮಾಡು, ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ಬೋದು. So there are elements like this, and this is what I believe doctors should be protected against. And the state has done its bit in ensuring that legislations are there, like the Karnataka Prohibition of Violence Against Medicare Service Personnel. I think Mr. Sunil read out Section 4, but I must tell you, this is the reason why you should um, complaint against these miscreants, because Section 6 clearly says that in addition to the punishment under Section 4, the offender also shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged. So, be it a hospital or a clinic, if medical equipment is damaged, if an application is filed under Section 6, so the miscreant has to pay twice the penalty. And this is notwithstanding the prison time and uh, monetary fine also. Another thing that I like to mention is that there are these implementation challenges that of these legislations that we face. And one of them is, I mean, as uh, doctors, lawyers, and police personnel, we have to ensure that an awareness campaigns have to be taken out at regular intervals. I remember, I think about 8 or 9 years back when we were in law school, we went out to every village telling them about their rights, be it property rights or their civil rights, or especially for women, women's rights. So, as of now, if curriculum of sort could be placed where an awareness campaign is taken out to educate the public about the legal consequences of assaulting healthcare personnel or healthcare workers, that is of primary importance. And I mean, I realize at the end of the day that when someone is coming to the hospital, there are a lot of emotions involved, and it may come as a surprise or a shock to a doctor, because the doctor at the end of the day is at the hospital to do their duty. So when a mob comes in, or even when 3, 4 people come in, and they're not able to accept the reality, it becomes a little difficult. But if these campaigns were taken out not only towards healthcare workers but towards doctors also, where us, I mean, instead of meeting anger with anger, I really like that, Mr. Sunil. Instead of meeting anger with anger,
if if empathy could be developed, where or certain rooms where could be made where sensitive news could be given to patients, caretakers. Small measures could be brought in place to reduce the violence against healthcare workers. Uh, in addition to this, uh, what we would find really helpful is clear maintenance of records. As a lawyer, if I have to come, if doctors or KPP or doctors under KPP approach us, the first thing we ask is, "Nim records clear agidya? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು surgery, nim records clear agidre, then we can look into it, we can take it forward, we can confidently tell you, no, don't worry, we will look after your case." But if the records are unclear, or if, because usually what happens is in rural clinics and rural hospitals, the records are not clear, and some surgeries are done there, and then they come to established hospitals because something has gone amiss in that surgery. And then it is these reputed hospitals or reputed doctors that are under the gun for whatever procedure that they have done. So if clear maintenance of records goes a very long way. And sorry, I will just take a minute here to look through my notes. Another thing, I feel this is a slightly long stretch, but if the doctor lobby could be a little more forceful in lobbying for protection laws. I mean, Karnataka has one, but there is no central law as yet for protection of medical personnel. So if that could be lobbied, that would be a major change, and bring in new legislation to ensure protection of medical personnel also. Um, but there are, we have, when I was discussing this with my colleagues about what on the ground now, yen marbodu, we can tell you about the laws, we can tell you about the laws say this is the standard operating procedure, this is evidence, but practically what can be done is slightly different. One is that it's like how Sunil sir said, if there is any sensitive patient, or if you feel that the patient attracts rowdy elements, then a complaint or a report can be given, or a general petition can be submitted at the police station saying, we think that this will go down a little negatively. So you're prepared for something. I feel this especially will go a long way because this helps the police create special teams for violence that could happen. I mean, there's no harm in preventing something, and especially something like this. It can be done with in big hospitals like Ramaya. It can be done with their own security personnel. But for small hospitals and clinics, if you feel that the patient attracts rowdy elements, please inform the police beforehand itself so that they are prepared. And at the same time, ensure that their medical records are kept. Because you don't, in today's world, you don't know who's connected to whom. Even if something goes awry, or if the police does not take action, they will come under the Consumer Protection Act after the doctor because they feel wronged. If they genuinely feel wrong, they will look for cause and they will come under different legislations, under civil legislations also. So ensure that records are maintained properly. With that, I think we've covered quite a bit, including SOP and the civil measures. So, I mean, despite these legal frameworks, also challenges do persist in effectively curbing violence against medical professionals. So, prevention of it is
something that I feel doctors, lawyers, and police, along with politicians, have to sit and work together with. Because I remember, I think in Bangalore only around 2009 or 10, I'm not really sure, the Karnataka Rakshana Vedike attacked the hospital saying, or Kannadal Matarta illa. And that completely, it was an attack against healthcare professionals by a uh, political party. So things like that, uh, only different people sitting across. Uh, this webinar is a beautiful start, but doctors, lawyers, and police, and probably political personnel also sitting together and coming up with some draft legislations will definitely help us in the long run. And with that, thank you. I hope my little talk today has helped ease some of the weight of your hearts. Definitely, Abhay, definitely. Thank you for your talk. Now I invite QA questions from our audience or comments from our Dr. seniors. Ramchandra, Dr. Ramchandra, Yes, sir. now at this juncture, I would like to mention name of Dr. late Mallesh Urumani. ಅವರೊಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ KPME ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ he went to the officers and requested for SOP from the state office, from the state police office. So ಅವರೊಂದು SOP ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುಂಡ್ರೆಯವರು ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ IMA KSBಯ ಲೀಗಲ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಸಪ್ತಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ HOD CTVS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು. ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೂನಿಯರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? Dr. Sudhir, we'll take up your questions. First, No. I will clear off this thing. Yeah. What I am going to tell you is very clear. Yeah. See, we have to safeguard the juniors in the best way. Whenever critical cases, ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಇದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಪೊಲೀಸವರು ಹಾಸನದವರು, ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ MBBS, ಅದಾಗೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಕುರಿ ಬಕ್ರ ಆಗ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. They have to be protected in the best way with the highest people in the critical level. Yes, sir. Dr. Sudhir, ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ CCTV ಕವರೇಜ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಕ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕೇಸು ನಮ್ದು, ಇದು ಕೇಸು ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಇರೋದು. PG ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ರೇನಾಯ್ತು, ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೇನಾಯ್ತು, KM ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೇನಾಯ್ತು. ನಾನು KM ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ PG ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಓದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. MBBS ಯಾವ್ದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನು ಅವರೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. Dr. Sudhir, thank you for your input. Let Sunil answer for that. Before that, Dr. Harish sir can invite our Dr. Prabhu, Sandeep Prabhu, let him speak for 2-3 minutes, then we will take up the issue. We should be focused on postgraduates and doctors. And let it be brief. We are already 10 o'clock. ಸರ್, ಈಗ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು. ಅಭಯ್ ಕಿಣಿ ಅವರಿಂದ ಲೀಗಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಒಂದು ನಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಮೊದ್ಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡೆತ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಬಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಹೇಳ ಸರ್, ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ ಇಲ್ಲ just, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. Dr. Sudhir, whoever want to speak, please raise your hand. I will allow. And then ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. Yeah. Yeah. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾ SOP ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ IMAಗಳು ಅವ್ರವ್ರು ಬರೋ ಥಾನೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯಬಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಯಾಕೆ ಏನು, ಈಗ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ IMAದಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು CME ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಿಸೋದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಅಭಯ್ ಕಿಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೊಲೀಸು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ವಿ ಶುಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಳ್ಳರು ಪೊಲೀಸರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ತಲೆ ಅಲಗಾಡ್ಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಳ್ಳರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟರ್ಸು 420 ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಭಯ್ ಕಿಣಿ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, SOP ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ IMAದ ಕೆಲಸ. Okay, sir. ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Yes, sir. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೇನು ಏನಿದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಡೆಲಿವರ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಒಂದು ಚಟ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವ್ಯಾರು ಸರ್? ನಾವು ದೇವ್ರಲ್ಲ. ಸಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೈಮ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹುಬ್ಳಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ VRL ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ತತೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅದ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರ, ನಿಮ್ಮ ಇದು. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಓವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್. ವಿ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಡೆಲಿವರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. These are my 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ observations ಹೇಳ್ತೀನಿ. with the various types of violence in various districts. So ಒಂದೇನಿದೆ, ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಪೊಲೀಸರು ಎಂದಿಗೂ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ 100% 99.99% ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಿಳಿತದೆ. ಡೈಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಮೋರ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ. ಸೊ ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸುನಿಲ್, ನಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಎಂಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್? ಏನೋ ಈಗ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂತ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ವಾಚ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಮೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ? So there are three situations. So usually the violence usually starts during the accidental cases, labor cases, and the cases related to the rowdy elements. Like someone has been recently, almost 15 days back, a rowdy element has been murdered in Ashok Nagara police station. So his body has been brought to the Boring hospital. So all of a sudden, almost
100 to 150% with the sports matches and whatever the weapons, sharp-edged weapons they have got, they have bought into there. And I proudly say that only 4 of the constables has been present within the premises, have avoided them and chased them away. Even such incident has been happened in my limits also in the American Medical College in the month of October. 2 gang wars has been happened. So one gang has directly went into the hospital to kill the rivalry person. So our single constable, he single-handedly he has chased them away. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ PROs ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯೂಶಲಿ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್. So this is not the place to talk about such things. So usually they take the patients into the some nursing homes where the nursing homes are not well equipped to treat the patient. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನನ್ನ ರಾಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆತ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್. ಲೇಬರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನ ಯೂಶಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಗುದು ಅಂಬಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಸ್ಟರಿ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಗೈನೋ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೈನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ತಾಲೂಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 60 to 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್, ಲೇಬರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈವಲ್ರಿ ಆರ್ ರೌಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೈವಲ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವುಗಳು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಟ್ರಬಲ್, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಬರ್ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 people ಕ್ರೌಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದಿ ಕ್ರೌಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 people No. Usually crowd, if it crosses the number of 12 to 15, anytime it may become a mob. The crowd is not always a mob. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಎಮೋಷನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ರೌಡ್ ನ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೌಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಮಾಬ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೊ ಅವರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ಗೆ there is the inadequacy and inability of the doctors ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಬ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಗಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ we have to sense the things. ಯಾಕಂದ್ರೆ we have to understand the psychology of the mob and psychology of the crowd and psychology of the ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ.
ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ? ರಾಮಚಂದ್ರ, 1 minute. I appreciate presence of Dr. Veerabhadraya, the President-elect, the National Vice President, Dr. B.G. Bidinal sir is there. So all the office bearers are there. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ದರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ದೆನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೈಫ್ಸ್, ಅವರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಸೇವ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಂಡ್ಯ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವಳನ್ನು ಹದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ 4 ಏಟ್ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಸಿ, ಈ ಲೇಡೀಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಈಗ SOP ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು 10-15 minutes ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಲೇಡೀಸ್ ಅವರ ವಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ದೇ ಶುಡ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ಬೇರೆ ಬಂದು ವೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. Sunil, my other question is, what about verbal abuse? They say, is it a crime? Because verbal abuse create a lot of mental trauma to doctors and medical professions. Verbal abuse is also a crime. So, the medical practitioners who are practicing under the government, they are being protected under the section 132 of BNS. It's assault or criminal force to deter public servant from discharge of duty. So it's solely protected against the doctors who are practicing under the government contract, or maybe a permanent doctor, or maybe a contract based doctor. So other than the public servant, so there are few private practitioners. They are being protected under 330, 329, 324 of the BNS. So they are also being protected. And so what I mean to say is, so across my service, what I came across is, first of all, the medical practitioners are reluctant to give the complaint against the violators. So we have to take out the trauma in our head first, because filing a complaint is a first step to take action against any violator. So without registering any complaint, we can't able to take any action against such fellows. Even we can book them under the Gunda Act also, because who are violating completely against the public, they can be booked under Gunda Act also. So it depends on the law enforcing officer how he will respond to the complaint given against any violator. So even verbal abuse also, it can be the action can be taken against it, only provided the medical practitioner gives the complaint against such violators. Sir, Yeah. even Can I speak? Sir, Sunil sir. Can I please? I am Dr. Sudhir Bibi, cardiothoracic surgeon. Can I speak? Yeah, Just 2-3 sentences. I have been passed out from KM as a MCH. Before that, I was a topper in PUC. Those things doesn't matter at this level. And my MBBS was this place of Ambedkar Medical College itself. Do you know why? Because BMC was the first choice. I am a general category. So I took the choice as the nearest place. My place was only, I will tell you full details within 2-3 seconds only. Not more than that. Yeah, make it Let us short, be. We Dr. have Sudhir. felt the pain. No, let us be very clear over there. Okay, I went over there. Say, RT Nagar was my place, and I went over there. I felt like that RT Nagar is the nearest place. I got the other Rajpur. Sudhir, can you tell your Now, query? let me be clear. Yeah. All the junior residents, which they in the previous, say, it is not like that I have
I have been without any money at any place. But what I felt with other places is that all the juniors should have the protection. What your Yeah. what your initiation is going on is the Yeah. best way. Yeah. See, it is not for me. Mm. It is another Yeah. 5 or 10 years we will be living. Yeah. But it is for the juniors to take carry forward. Yeah. Correct. Yeah. Correct. So these. Yeah. Now I invite Dr. Rajendra Prasad for his comments, sir. He is raising his hand. Please. Sir, it is not a question. Yeah. Yelahanka people handled the violence in a different way. They have got a WhatsApp group, and in taking input from them, we have also formed a WhatsApp group that is an emergency group, where we had earlier added a police officer also. We have we had a talk with the police officer in our IMA. And I think I suggest every branch should have a emergency WhatsApp group, because we don't know how and why it happens, because we have got a unique situation that politicians enter. Because when the politicians enter, this the whole system aggravates. When more than many doctors are there, then we can fight for the justice. And one is unity, and another is having a WhatsApp group. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Dr. Arjun, you can speak. Unmute and you can display your video as well. Dr. Arjun? Yeah. Sir, good evening. Sir, I'm physician practicing in Tumkur. It was a nice talk organized by Legal Cell Subcommittee. Very happy. But my question is to the Police Inspector Sunil sir, that can you give us an SOP? I've written my question in chat. You can open and read my question. Yeah. That can you give SOP when what a police inspector or a police sub inspector should do when a case of filing a case filed regarding assault on doctors and mob in front of hospitals, because many people doesn't know what to do, how to handle, and they themselves will be mob in front of hospital will be definitely addressed by sending someone. But what about assault on doctors? Many people doesn't know what to do, and in fact many times they try to give an option for settlement uh, out of the box actually, and they try to behaves their behavior and their attitude will be like you settle the matter here itself. That kind of behavior will be there, and we don't know exactly what to do, how to go about, which section is there, how to file a complaint. So there is my primary question. Yeah. So If the Namaskara. SOP is My there, question. we can attach the SOP and file a complaint, because many times third party will come. They are neither patient side nor hospital side. They'll come in between with the board of association, some Dalit association, that this and all, and they start extracting money. That money will not go to patient also. So these type of things are happening. So please give us a way. Sunil, please. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವು ಹೆದರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ. ನೀವು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆದರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತು ನಾನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ನೋಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 173 ಆಫ್ BNSS. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ ದ ವೆಪನ್ ಸರ್. Okay, so pen is the most crucial weapons in this world. So if you use the pen properly, no one dare to deter you. So ನಾನು ತುಮಕೂರು ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ jurisdiction. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು,
ಆಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಏನೇ ಬರ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ RMO, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸರ್ಜನ್, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್. ಸೊ ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡರ್, ಇವನ್ ಎನಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ ನರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ಇವ್ರು ಕೊಡಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಸಹ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೊದಲನೇ ಭಯ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ನಾವು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1 in 4 ಈಸ್ ಎ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಯ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಬೆಳ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಕಾನೂನನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕೆಟ್ಟದಾಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ ತಲೆ ಅದು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಇವ್ನ್ ಯಾವ್ದೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದಾನೆ ಅಂತ, ಇವನ್ ಬೀಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ವಿತ್ ದ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕಾಗುತ್ತೆ? Yes, sir. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟು ಡಿಟರ್ ದೇಮ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮಿನೇಟ್, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಾಕಲ್ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಗೆ ದೂರೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಡೆ ನಾನು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, AMC ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮನಿ ಚೀಟಿಂಗ್. ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ, ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಕರೆದು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೆನ್. ಸರ್, ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅರ್ಜುನ್, BNS ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮಗೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಾವು ಕೊಟ್ರೆ IMAಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಲಾ ಏನಿದೆ Arjun, ಅಂತ I got your ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ. point. ಅಯ್ಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು If can I I speak? Arjun, Sunil, Yes, sir. what we want from you is ಇಲ್ಲಪ್ಪ, step 1, step 2, step 3, please. how to address certain situation ಅಂತ SOP ನ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, we'll try to circulate among our members. Exactly, I needed. Yeah. Is possible, Sunil? ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ದಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, whenever the assault happens, violation happens, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ಸ್ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಟಾಕ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 109 ಆಫ್ BNS ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಸುನಿಲ್, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸುಧೀರ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಆಂಗರ್ ಇಂದ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ, ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಜಾಣತನದಿಂದ ಹೌ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅರೈವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ವೈಲೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಶುವಲಿ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಇದ್ದದನ್ನ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಮಿನೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಹೌ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್. ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಡಸಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ದೆಮ್ ಆಫ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೌ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದ ಮಾಬ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನರ್ಸಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೀಸದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ 100 ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಆಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಡೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಂತ ಲೇಬರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಕಿಲ್ಡ್. there is no communal violence that time. Mob mentality when it takes over. ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರೋದು, being a leader of that hospital, being a leader of everyone, doctor should not show their back to anyone. ಆಯ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನೋ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಖುಷಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಉಳ್ದವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ನನ್ನ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೆನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲಾಡ್ಜ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ನಾನ್ ಬಂದಿರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್. ಆತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು approach the higher official, because every higher officials phone number will be displayed in front of the police station. Or immediate ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಯಾರೋ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬ್ರೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನೀನ್ ಕೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಜಸ್ಟಿಸ್. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. He's a medical officer. He's the highest post in the government setup. Dr. Veerabhadraya is joint director of in Karnataka state government. Yeah. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಬಹಳ ಪೂರ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ವೈಲೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತೀರಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೀರಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿದ್ರಿ? ಸರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2013 and 14 ಸರ್.
almost 10 years back. Okay, okay, sir. Okay. Veerbhadra sir is also KMC member and chairman zonal, one zonal chairman also. Just for information, sir. Thank you. Dr. Praveen, there are a lot of questions in the chat box. Kindly look into them. Yeah. One is CCTV. One question is for both advocate and inspector, sir. That is that how even if we delay the complaint, how many days later we can give? Is any statute of limitation like after so many days you can't give the complaint or something like that? Should we give immediately? Any time limit for giving a complaint? So the earlier the better, but I think Mr. Sunil would be able to answer this a little better. Complaints against the police, but Not complaint against the police, please. Sorry, complaint in the police station. Yeah. But any but- time limitation, after certain time we can't complain. But consumer complaints against the doctors have a limitation of 3 years. So after the procedure, about 3 years is the limitation. After that, they can still file the complaints, but it won't be looked at as strongly. Okay. Sunil, you want to add? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅವತ್ತು ನೀವೇನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಬಾರ್. ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಂಗರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎನಿಮಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಗ್ರಾವೇಟ್, ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ವೆಲ್, ಆಗ ಸೊ ಹಾಗನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್. Second question is, if the doctors face any arrest warrant, is there any? What are the steps? Any methods to prevent arrest? That's one. Dr. Suriraj is asking out. Is our secretary. Abhay, you want to answer this? Usually before registering an FIR, the police will definitely call the doctor and ask for their side of the story. But even after all those processes, if an FIR is still registered against the doctor, then it is best for the doctor to approach a lawyer or one of the KPPS advocates, where we can start the procedure of either filing for an anticipatory bail and then either quashing the FIR, or once the charge sheet is filed, we can quash the charge sheet. But provided that there is paramateria, which again is a healthy documentation, that is all, I think, healthy documentation and secondary evidence such as CCTV footage or any recordings on site. Dr. Abhay sir, Dr. Suriraj here again. Is there any law which which give immunity to the doctor from the arrest, sir? Sir, there is, as of now, there is no law that gives immunity to the doctor from arrest. But there are protection measures for the doctor. Because there is always fear will be the sudden cardiac arrests or some kind of deaths are very common in the hospitals. Due to some political pressures, sometimes they will go to the police station and give the complaint. And yes, sir, that's exactly what Mr. Sunil was also mentioning. Sorry to cut you off, but he was mentioning the same thing. He was saying that, it will be a normal death, but because of political pressures, at some places they may put a murder case on the doctor. So at times like that, it is best to follow a procedural law. But even before putting the murder case on the doctor, the police will ensure that they call the doctor before going ahead with the FIR. But even if that happens, sir, then it is the course of law that has to follow, which is you first get anticipatory bail and then you go trial. I need to add one point to it, Praveen, if you give me time. So, sir, ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು,
ಆ ಸರ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್, and through proper channel we need to submit it to the medical board constituted by the government sir. So medical board it will ascertain ಮಾಡಿ, so whether the doctor has made any negligence ಅಂತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ they will give us the note and they will give us the in writing sir. So to go ahead with the investigation. So ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಸಮಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4 years ಸರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ. So imminent arrest of the doctor is not at all possible unless there is personal enmity. So doctor ಮಧ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರೋ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. So IMA and other associations by approaching into the government has bought the SOP sir. Tomorrow I will try to get the SOP and I will pass it on to Dr. Praveen sir. Sure. Thank you. Okay. If any other questions we can take, otherwise we can conclude by. Yes, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಿಂದ. Yes, sir. CCTV ಫುಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್. CCTV ಫುಟೇಜ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆನ್ 2015 August 2nd ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ C25 C65 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ CD ಕೊಟ್ಟದಿದೆ. ಬಟ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು C65 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನೋ ಮತ್ತೇನೋ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ C65 ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನು ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವಾಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಫ್ಯೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಕೆಪಬಲ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಹೂಎವರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯುವರ್ CD ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಅಂತ DSP ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ primary duty of the police officer to collect the evidence and to produce before the court. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಸರ್. ಅದು ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್. ನಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. CCTV ಹೌದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ನಾಲ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಬಿದ್ನಾಲ್ ಸರ್. Yes sir. Sir, we are trying for the central law for the last 10-15 years, but we are not able to. Central government is not able to implement. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಬಂತಂದ್ರೆ what is ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ, how it will protect? Central law will protect better or state law will protect better? I will ask this question to Sunil sir and Abhay Kini sir. Recently our national president and office bearers met Amit Shah, and Amit Shah had time to listen all the complaints, and he has promised to go for the central law. He has given the promise, but we are not confident. What difference it will make? What difference it will make if central law came into force? So the difference will be that there will be stricter policies in place, like how now we are looking everywhere for an SOP. I am invited, Mr. Sunil is invited to give you a rundown of how the SOPs will be. The central law will have all the SOPs in place. So there will be a fixed method, there will be a fixed committee decided, like how Mr. Sunil right now said that if there is a medical negligence
case filed against a doctor, if a complaint is given to a police station, it is first sent to a medical council to ascertain if negligence has happened or not. So there will be another committee might be formed in between where a quasi-judicial body will be formed where all these hearings can take place. But all of this is lacking in the state laws. But the state law does provide you enough protection in the sense it practically, if I am going to harm a doctor, if I know about the state law, I will have fear of it because there is jail time, there is imprisonment, and there is reimbursement to be paid. So because all three factors are there, I will not harm the medical personnel because I know about it. But not a lot of people know about this. But if the central law is in place, I feel that, a lot more people will be aware of something like this. And sir, you got doctor, alternate doctor is a non-bailable offense, but even doctors gave the complaint, he will be released within 3 or 4 days. Non-bailable means how many days he should kept in jail? Sir, there is no fixed time like that, sir. Even if it is a non-bailable offense, at the end, it is the judge's discretion whether to give bail or jail. Because bail is every person's right and jail is the exception. Okay. Thank you, Abhay, for clarifying the doubts. Sir, With this, because I I have would the next like question. to close the session because it's almost 10:40. With the permission of Dr. Harish and our president and secretary, if no further questions, I would like to close. Is fine? Yes, sir. One request is we need phone numbers of Sunil and because Yeah. if you have any doubts regarding Yeah. SOPs, we can always ask them. Request. Sure, sir. Yeah. I think Yes, sir. Yes, sir. We'll share, Abhay sir. and Sunil should be okay with that. It's okay. Yeah, of course. Yeah, Rana, no we'll problem. share our phone numbers, no problem. sure. You can always please send us a message and we can converse through a message. And if it's urgent, please give us a phone call. Sure. Thank you, sir. Dr. Harish, you want to conclude? Yeah, please conclude with the vote of thanks, sir. Excellent talk. Yeah. It was an excellent session, as Dr. Harish pointed out, probably one of the highest attended webinar what we had of our annual legal subcommittee. And more than 1.5 hours of the session, still so many people still listening to us, because we have to have a timeline also. That's the only reason we want to conclude. And I'm really thankful to our speakers, Inspector Sunil and Advocate Abhay, for their time, especially. It's 10:40 now. They're still able to spend their time and their expertise and clarifying all our doubt and guiding us, most importantly. And I thank our chairman, Dr. Harish, and our president, Veerabhadrappa sir, and our secretary, Surya sir, for making this webinar happen. Thank you, one and all. Thank you. Good night. Thank you very much. Thank you. Good night. Thank you, sir. Good evening. Good night.